Hello everyone, good evening, boa tarde, boa noite, né? Para todos vocês. Hoje nós estamos mais uma vez aqui para bater um super papo com a Milene. A Milene que foi aluna da Gift há alguns anos e hoje vive na Irlanda, trabalha na Irlanda e vai contar um pouquinho pra gente como é a experiência, como foi todo esse processo, a experiência dela até o dia de hoje, né? É uma grande alegria, uma grande honra ter feito parte, um pouquinho, né, dessa história e de poder ver toda a realização do sonho, né, que a Milene teve, né, e a coragem também de imigrar. Muito bem, hello Marcelo, hello Naka Quintino, hello Marineide, hello guys, hello, muito bem. Bom, eu já vou convidar a Milene aqui para tentar se conectar com a gente, pra gente ver se tá tudo certinho, pra gente começar aqui o nosso bate-papo, né? Lembrando que, na verdade, essa live já tinha sido pensada há um bom tempo, né? E nós optamos por fazer essa semana porque essa é uma semana muito especial para a cultura irlandesa, né? Para todos os irlandeses, que é o dia de St. Patrick's, né? Que é o patrono e é muito celebrado em toda a Irlanda, né? E a Milene vai contar um pouquinho também pra gente como que é essa experiência, como que os irlandeses festejam e tudo mais, né? Então, só reforçando, né? O St. Patrick's Day foi agora nessa quarta-feira, dia 17 de março, né? E é bastante representativo aí da cultura irlandesa, né? E a gente vai poder ouvir um pouquinho também da Milene, como que é essa experiência, como que é viver isso tudo, ok? Vocês podem enviar perguntas, tá? Eu vou colocar uma caixinha de perguntas aqui. E se vocês quiserem fazer alguma pergunta para ela, então vocês podem enviar ou aqui nos comentários que a gente vai tentar ir respondendo, né, ao longo da nossa live. Hello, me! Hello, how are you? Oh my goodness, I'm great. Long time we don't chat. My goodness. Yeah, long time, yeah. Yeah, I think the last time we met was, I don't know, 2019 or 2018. I'm not sure. Yeah, 2019, September, I think. Yes, yes. Was a big surprise because I didn't expect to have you here in Brazil, and then was a big surprise to have you at our school, and was a great conversation back that day. And then actually last year we had a short conversation on WhatsApp, and then you're telling some good news about your life there in Ireland, right? And Yeah. then from that conversation came the idea of making this live today. So I'm so happy to have you here, and you see many people who miss you a lot are here today. Larissa, Juan, Ayala. Very good guys. Alan, G. Very good guys. I'm glad. Julia, I'm glad to have everybody here. So we're going to have this conversation a little bit in English, a little bit in Portuguese, so everybody can understand and interact with us. All right? Yeah, no problem. Okay.
So, guys, então, eu estava falando bem no comecinho, né, que a Milene, ela foi aluna da Gift, né, há alguns anos, e eu pude acompanhar um pouquinho o processo dela de quando ela decidiu que iria imigrar para a Irlanda, né, isso já há uns, sei lá, acho que uns 7, 8 anos, mais ou menos, né, por aí. E hoje, né, poder acompanhar, mesmo de longe, né, acompanhar esse processo é uma alegria muito grande, né? Mas, Milene, conta pra gente, assim, né, como é que a gente se conheceu, assim, tipo, pessoal, para quem não I sabe, né? was actually telling my husband that I couldn't remember when we met because we were from the same church. You were my teacher back in school, and I was, I think, one of the first students when you start gift school, Yes. actually. Your So neighbors. neighbors as well, yeah. Your So neighbors, I yes. actually don't really remember when we met up. Maybe when I was like pretty young. I remember you as a child, you know, Yeah. because me and your brother, we are almost the same age. I think he's a little bit younger than me. So I Mm-hmm. really remember you from being pretty young. Então a Yeah. Milene está contando aqui, né, que a gente se conhece de ter convivido na mesma igreja, né? Ela foi minha aluna. Nós éramos vizinhas, né? Ela morava bem próximo da minha família e também de onde fica a Gift, né? E eu estava falando para ela que, na verdade, eu me recordo dela muito criança, né? Porque eu convivo com a família e tudo mais já de muitos anos, né? Então, assim, é uma convivência, uma amizade já de muito tempo, né? Mas que legal, muito bom. Muito bom ter você aqui com a gente hoje e poder contar um pouquinho da sua história, que eu já tive a oportunidade de falar isso para você, né? Mas quero repetir aqui, que é extremamente inspiradora, né? Não só por todo o seu processo, né? Por toda a sua decisão, mas também por todos os obstáculos, né? Que você teve que enfrentar ao longo desse processo para poder realizar esse sonho, cumprir esse objetivo na sua vida, né? Então, eu Yeah. acho que vale muito a pena, e principalmente porque, como você vem da realidade de muitos de nós, né? Viveu muitos anos no Labras, né? Com os mesmos desafios e dificuldades de todos nós aqui no Brasil, né? Você buscou, né, o seu objetivo e go for it, né? Foi em frente e fez acontecer, né? Então, sem dúvida, é uma história extremamente inspiradora para todos nós. Mas, Mi, conta pra gente então, como que foi essa história de eu vou para Irlanda? Como assim? I think everything started when I was back high school, I'd say. You know, like we met few people in our life that just inspired you, and that what happened with me. So I would say 6 friends of mine was at the same situation, like, oh, I think I might just for exchange just to exchange for a month or so, but I've never had in mind go abroad just for a month. I always had in mind like 1 year, 2 years, I don't know how many years or whatever. And that starts like my young age. I think it was about 16, 17. But you know, from Lavras, I've never thought about that it could happen, because I thought it was so expensive and I couldn't afford it, and it was just too much. I said, oh, I don't think it's for me, but maybe in a few years' time. And
I think everything started about 7 years ago, as you said, and I started saving money and just thinking about, oh, maybe I can go there, or, you know. Then I Yeah. went to a company that they just sell all the course and everything. And at the start I was thinking about London because I was always like, oh, that's the fancy place that I would love Beatles to go. fan and everything. Yeah. And then I realized that it was so expensive because it was pounds, wasn't euro. So I said, oh, not sure. Maybe I could try something else. Then one of my friends came to Ireland and she lived here for, I think, 8 months or so. And she was, oh my God, you should go. You're gonna love it. There's so many things that you might enjoy it, so many places to go. And then I was just with that thing in my head, like, oh my God, that could be That's the amazing for me. place. Could be the place that I can go. Then in 1 year, I was just saving, and I don't know, everything worked out. Even I thought it would be even more challenge for me, but it was like quite okay. Yeah, that's how it Nice. started, I would say. That's great. Let me just summarize what you have said because, many people might not understand everything. Então, ela está Yeah. contando um pouquinho como foi esse processo de decisão, né? Então, ela falou que lá por volta dos 15, 16 anos, ela já começou a pensar nessa possibilidade, por influência de alguns amigos que também pensavam a mesma coisa, né? É sempre assim, né? A gente busca algumas pessoas para compartilhar as ideias e a gente vai percebendo que é possível, né? E tinha a primeira ideia de ir para Londres, né? Para Inglaterra, pois, né, pesquisando, percebeu que ia ser um pouco mais difícil por conta, né, a libra é muito mais custosa, né, do que o próprio euro em termos de câmbio e tudo mais, né? Então, teria que pensar num outro plano e ela teve, né, uma amiga que foi primeiro e falou para ela, vem amiga, aqui é sucesso, vai dar tudo certo, vem que aqui é muito bom, né? E isso, de certa forma, foi, acho que o empurrãozinho que faltava para você assumir, né? Não, esse é o lugar mesmo que eu quero. E interessante você comentar, porque eu me lembro que você guardou dinheiro, né, bastante tempo para poder fazer isso. Você até comentava, olha, eu estou abrindo mão disso, porque eu não posso gastar um centavo, porque é tudo para minha viagem, né? E eu lembro que você comentava isso, né? Falou assim, eu não sei se vou ter outra oportunidade, então eu tenho que ir pensando que é a minha única chance. Então eu tenho que investir o máximo, tenho que procurar dar o meu melhor nisso, porque pode ser a minha única chance. Então é essa chance que eu quero agarrar, né? E eu me recordo muito da dificuldade que a Milene tinha, porque a Milene sempre trabalhou em São Paulo, né? E a gente que é aqui de Guarulhos sabe que trabalhar em São Paulo não é fácil. Então, eu me lembro que era difícil até para ela conseguir estudar muitas vezes, porque saía muito cedo de casa, chegava muito tarde. Enfim, né? Toda aquela correria, aquela dificuldade que a gente conhece, né? Mas isso não foi um impeditivo para que ela, né, tivesse focada nesse objetivo e fosse buscar, né, as informações, como ela comentou, procurou uma agência, procurou se informar, procurou ter no máximo informação. Eu lembro que você seguia blogs, né, da Irlanda para saber como que era. Então, assim, eu me lembro que quando você decidiu, você estava, assim, dentro do possível, é claro, bem consciente, né, do que você poderia vivenciar, de como que seria essa experiência e tudo mais, né? Mas e aí? Aí você foi, né? E o que aconteceu quando você chegou? I think was a big shock of reality. Was like, I've
you know, when you think like I've been studying English for so many years because I started attended school and then was just sometimes because of the college or the work I couldn't attempt some classes, then was difficult to find time to study. Yeah. But even then, like I think I studied for a couple of years, maybe 5 years, I don't really know. But when I got here, when the Irish people was talking to me, I couldn't understand a word they were saying. Another language. And I was, oh my God, what am I gonna do here? I can't even understand them. But it's just, I think it's just the accent, because it's really, really strong. And like American people talking, I can understand pretty much. But in the Irish talking, I can't even understand one word they were saying, even like, how are you? Or the way they say like, hi you, Yeah. how's it going? But I don't even know how to explain, like, sometimes it's just like it's like you're studying just the theory and you're not practicing with people that it's native. So was like, and I was always shy as well, so that was a big Yes. thing for me, always. Even in Brazil, when I was studying English, I never want to talk in the class because I was too afraid to have some mistakes or something like that. Then I realized that if I don't just forget about the shyness and let's go for it, I would never have the English that I have Yeah. today. Yeah, I you have know touched it. a very interesting point because when we study English, usually we focus in one accent. Okay, so for example, in my case, I focus in American accent. That is the one I use most of the time. But if I decide to travel to Ireland or to England or Australia, anywhere, I gotta prepare myself for this because it's another accent, it's another way of speaking, some specific vocabulary that is different and everything. So yes, it's pretty different when you know compare both things. Yeah. And after a while, you get used to it because it's a big matter of listening a lot. So my advice for everyone thinking of immigrating or going some other country, sit a while on their accent, like spend some time listening to the people, videos or something from that country, because it makes a huge difference. I imagine that in your case could be a good help. Que a Milene está falando é que, apesar dela ter estudado inglês, ela teve muita dificuldade no começo com o sotaque da Irlanda, que é bastante diferente, por exemplo, do sotaque americano, né? E o que eu estava dizendo que normalmente oriento, né, para os alunos que pensam em imigrar e para um outro país, é importante ter contato com o sotaque desse país, né? Através de vídeos. Hoje em dia, com o YouTube e tudo mais, é muito mais facilitado, né? Quando a Milene foi, não tinha tanto conteúdo assim disponível, né? Era bem diferente. Mas você ter acesso, por exemplo, eu vou passar um tempo na Austrália. É importante que você passe um tempo assistindo vídeos de australianos falando. Senão você vai chegar lá e seu inglês, entre aspas, não vai valer muita coisa, porque você treinou o seu inglês para conversar com um americano, por exemplo. E não treinou o seu ouvido para conversar com pessoas de outros países. Então, isso gera uma certa dificuldade, né? Então, isso é uma coisa que, por exemplo, nos nossos cursos hoje, a gente foca muito, né? Nessa noção do inglês como língua internacional. Então, a gente expõe os nossos alunos não só o sotaque americano, mas a sotaque de diferentes nacionalidades, exatamente para que não seja esse choque tão grande, né, de chegar no país e, né, sentir essa dificuldade mesmo de comunicação.
Muito bem, Mi. So, when you started, having some Irish people around, then you started trying to speak. I think I try to be far from Brazilian because there's a lot of Brazilians in Ireland, loads of them. And some people was like, oh, really, you don't want to stay with Brazilians? But I was so focused to learn the language that when I got here, I spent 3 months just studying. I didn't even work for those 3 months. I was prepared for this. I saved as much as I could to be prepared to work as hard as I could at the start because I knew that it would be hard just because it's not like that you're gonna pick up the language. You're not gonna catch up like that. It's a process, yeah. Yeah. And so I spent those 3 months just studying. I was watching cartoons, like Peppa Pig or something like that, just to be sure that I could love Peppa Pig. For study, of course, I have a little boy, so of course I watch because of him. But it's quite interesting. I tell the students that Peppa Pig is really good for learning because so they basically helpful. repeat everything. Exactly. So that's quite good to train your listening, to practice. It's quite nice. It's so good. Like it's not, I'm not even joking, but I was watching all the cartoons like Paw Patrol, Peppa Pig, and everything like that. Just if I could understand like a little things, I could understand big things. Yeah. Then I start working as a childminder, and the boy was only 11 months in that stage, and he was like loving the Paw Patrol. So I was watching everything with him and all the songs, everything. So as he was learning, I was learning with him. That really helped me. Then I think I spent about 2 years with that family. Oh. Yeah. So, and then I was working for some Brazilian as well, making some coxinha for Brazilian restaurants as well. Yeah, she cooks pretty well, guys. I couldn't forget that. She cooks pretty well. And was that your first job there, like childcare, something? Yeah, I was a childminder. Like that was my first job, but I had two jobs at the start. So I was making coxinha and I was working with the boy as well. So like some people say that, oh, there's no jobs in Ireland, but there is loads of them. It's just, are you prepared for this? Are you able to work with everything no matter how, you know? So I done so many jobs, different jobs here, but I was always like open mind to do whatever would cost to stay here, save money and study as much as I could. So I've done like cleaning jobs, childminder, babysitting, cooking. So that was pretty much what I done. A couple of months ago, I got some a free course for accountants, but then I realized that wasn't a thing for me. Not anymore. I have a degree in accounting, but I didn't find myself in that position, not anymore. So I was like, what should I do next? And I'm still looking for something, but now I'm studying like baking. So I don't know what's gonna happen, but That's great. I feel like here there's no that much pressure to like go to the college and have like a big job, a lot of money, and oh, what do you do? That's not a big thing in Ireland. They just accept you as you are. They are That's really something really interesting. friendly.
Yeah. Important. Let me summarize it. Ela Yeah. estava dizendo, então, como que ela começou, né? Ela começou trabalhando cuidando de crianças. Vocês ouviram a palavra coxinha, né? Eu falei que ela cozinha muito bem, então ela começou a vender coxinha. Ela comentou um ponto importante, que existem muitos brasileiros na Irlanda e que ela tentou fugir, né, desses brasileiros por um tempo para poder se dedicar ao aprendizado da língua. Isso é importante. Uma pessoa ela pode viver no exterior e não aprender o idioma, se ela quiser. Porque dependendo do lugar que ela estiver, ela vai estar rodeada de brasileiros e ela pode simplesmente conviver somente com aquelas pessoas, né? Mas se você toma a decisão de realmente aprender o idioma, se desenvolver naquele país, você precisa ter essa disciplina, como a Milene comentou, de, né, se afastar um pouco, se colocar em situações um pouco desafiadoras, né, para de fato conseguir aprender e se desenvolver no idioma. E uma coisa importante que ela comentou é que tem muito trabalho na Irlanda, né? Porém, as pessoas têm que estar dispostas a trabalhar, sim, né? Assim, no trabalho que surgir, né? Como ela falou, ter a mente aberta para desenvolver o trabalho, né? Com toda a dedicação, com todo o cuidado, né? E que com certeza as portas vão se abrindo nesse processo, né? Como você comentou, você conseguiu inclusive atuar na sua área de formação, né? Que é contabilidade, já depois de alguns anos, né? Mas dentro desse processo e que você procurou, né, trabalhou com limpeza, trabalhou cozinhando, cuidando de crianças, né? Trabalhos que a gente sabe que não são fáceis, né? Que, não só pela responsabilidade, mas por toda o desgaste mesmo, né? Porque tem um desgaste físico, emocional envolvido em tudo isso, né? Mas que faz parte do processo de quem realmente quer se estabelecer no país, né? Exactly. Muito bem, muito bem. E aí, vamos pensar. Tem alguém aqui que quer ir hoje para... Hoje não, né? Vamos pensar num futuro. Agora ninguém sai, né? Ninguém entra, ninguém sai. Né? Mas, enfim. Qual conselho que você daria para alguém que pensa em imigrar hoje para a Irlanda, principalmente? Né? Pensando na Irlanda, especificamente. I think if you have an open mind, that's the key. Because I've seen so many Brazilians here that they are here like for 5, even 10 years, and they can't even speak the language because they are always with Brazilians. I don't blame them, but like you came to Ireland, you made all the effort, you save money, you done everything that you could to be here, A and you're big not waste, right? getting the opportunity to study, and that's pretty much what I would say. Like, have the open mind, even enjoy the culture. Like, some people just, oh, I'd love to have some Brazilian food every day or something like that. No, enjoy everything in Ireland. Like, I don't crave. Embrace, right? Embrace the country, embrace the customs, everything. Exactly. I don't crave as much as I did before, because I love things that they have here and we don't have in Brazil. Like the Irish breakfast for me, oh, it's my favorite. I could have them every day, but we don't have the same in Brazil. Like, you know, beans, bacon, egg, sausage. It's not the same. And then some people say, "Oh, that's disgusting," or "Oh, sweet beans." Like, what are you eating? And no, you should just hug all the culture that you're here for. And of course, every place there's some people that they don't like people from other countries, like, but some of them is just so friendly. They talk to you like on the bus or on the bus stop, everywhere that you could be. Like, they are so friendly. Like, I wouldn't say a word.
I've never had a bad thing from any Irish. They were always That's like really nice to helpful hear. and lovely with me. So I couldn't say a word about this. That's good, that's good. Ela tá falando, né, de que ela não necessariamente sentiu preconceito ou foi destratada em alguma situação, né? Sempre se sentiu muito bem acolhida. Apesar da gente saber que, né, eu acho que vai muito da região em que você está, vai muito também dos lugares que você frequenta, enfim, né? Esse tipo de situação que possa gerar algum tipo de desconforto, né? Acho que está muito associado com isso também, né? De, de, de como você se coloca também, né, nas situações. Então, é, eu imagino que em grandes cidades, né, cidades cosmopolitas, é muito mais fácil você se estabelecer por conta disso, né? As pessoas, elas já estão um pouco habituadas a ver um rostinho diferente, né? Uma impressão de alguém de um outro país, então é muito mais fácil para as pessoas lidarem, né, com essas diferenças e tudo mais. E a Milene comentou desse ponto de acolher a cultura, né? Em vez de ficar, ai, que saudade do Brasil, ai, que saudade do Brasil, procurar curtir aquilo que está ali no seu dia a dia, né? Então ela comentou aqui que ela já trocou o café da manhã brasileiro pelo café irlandês, que é muito mais gostoso, apesar de ser bastante diferente do café da manhã brasileiro, né? Enfim, eu entendo que é muito mais essa questão do open-minded, né? De você ir mesmo disposto a vivenciar ao máximo a experiência, né? Então, eu acho que é muito disso, de ter essa disponibilidade de experimentar, de tentar, de se abrir, né? E o próprio significado, né? Eu acho que o significado, né? Hoje o Brasil representa algo para você e a Irlanda representa outra coisa, né? Então, eu acho que tem muito isso também, do significado de cada uma dessas coisas. Mas e aí? You're there around 5 years, I think? 5 years next month. Yeah. Wow, that's fun. That's amazing. That's amazing. Yeah. There's this guy. There are people here asking something. Oh, Isabella from New York. Hello, Bella. So she's saying that she worked with Irish people, and she feels like she's been there already because she interacts really well with them. There is someone asking here, how is life in the countryside? Because you have had the chance of traveling a lot, right? During these 5 years. A little So bit, yeah. tell us a little bit about it. I think the quality of life here, it's the most thing that I think it's the biggest difference in between Brazil and Ireland. Like here you can work, you can be like a cleaner, and you're gonna travel around Europe for a really small cost. So you can go to the restaurants here and there, like midweek or weekend. That's something that in Brazil it's like, oh yeah, we need to plan to go to, I don't know, to go to the cinema or to go in a restaurant. We cannot do like every week. And here we can, because the salary it's quite good, even if you have just like a job that they call like sub jobs here. So I think that's the biggest difference, that I feel like the quality of life is just so much better. You can do so many things, you can buy so many things, because it's quite cheap here, like shopping or clothes. The only thing that it's expensive here, it's like rent and buying, buying a house or something like that. But the rest of it, it's quite cheap and you can enjoy the experience. So that's what I I think think. quality of life summarizes it. Né? Qualidade de vida, ela estava dizendo dessa equação, né? De poder trabalhar e poder curtir, né? Viajar pela Europa, conhecer lugares, né? A grande maioria dos trabalhos tem um bom salário, né?
Diferente, muitas vezes, da nossa realidade aqui no Brasil, né? Tipo, você trabalha muito e muitas vezes não consegue usufruir, né? De lazer e tudo mais com o seu próprio trabalho, né? Então, essa diferença, eu acho que principalmente essa facilidade também, né, Milene, de conhecer outros lugares, né? E desse custo de vida também ser mais acessível, né? Ela comentou da questão de moradia, que é um pouco mais caro, né? Mas hoje em dia eu vejo que é uma realidade em muitos países, né? Então, não específica aí da Irlanda. E você hoje vive em Dublin, ou próximo de Dublin? Qual que é a sua localização exatamente? I live about 45 minutes from the city center. I much prefer, because the city center is all like so many people around. I prefer like be a little bit distance, but the neighborhood's quite really quiet, and I don't even know the neighbors. That's a good thing as well, I think. You don't see people around here. It's just, you see people just during the summer. If it is a sunny day, you're gonna see loads of people in the street or the parks, the green areas. But if it is not sunny, it's quite not. You can't see much. Like you don't see much people around. So quarantine is not a big problem over there. I I don't think so. Just during the summer, oh, they are just like, oh, I'm gonna lay here and I Fresh will hair. have all the sun, all the sunny in my skin. They love like Brazilian skin, because they find really, oh my God, really nice. I would love to have the same skin as Get you. a tan Oh, easily. yeah. Brazilians get a tan easily. Yeah, Yes, that's they great. usually use like a That's great. product that makes their skin like orange, I would say, and looks strange. Oh, but they are Yeah, really because jealous of yeah, our skin. they are most of them are like ginger. So Yeah. it's different how they react to a hot sun. Yeah, that's good. Ela comentando um pouco desses hábitos, né? Que as pessoas saem mais no verão, até porque a Irlanda é um país de clima mais né, assim, um pouco mais frio, então tem estações bem definidas, né, Milene, assim, em termos de Mhm. um calor, né, inverno e tudo mais, por ser um país bem ao norte, né? Então tem uma variação aí diferente. E como que é, assim, para administrar as coisas, assim, tipo, saudade da família, algumas realidades que você possa sentir falta aqui do Brasil, como que você lida, assim, tipo, não sente falta, como que é? I think nowadays I don't miss much things. I miss a couple of people, like my family, my friends, but it's easier to talk to them in these days. Yeah, Like we have technology. WhatsApp, and we can do any video call any time of the day. Like if it was a couple of years ago, we wouldn't be able to do it. So that's a good thing. And sometimes I miss a little bit of the food, but nothing that I couldn't make, or I I turn around and just, oh, I'm gonna make something today, or and Aham. it, of course it's not the same as like my mom's food, or some place that I Yeah. love to go in Brazil that I love. Like there is one place that was just beside my job when I worked there in Pinheiros, and it calls Torta no Quintal, and it was one of my favorite things. The last time that I went to Brazil, I went there and was, oh my God, that's so good. I need this. Why don't we have this in Ireland? But like I Oh, what is the said, name of that place that you used to go to dance forró? Canto da Ema. Yes,
That's very famous place here in São Paulo that people enjoy a lot. Yeah. By the way, Milene is a very good dancer. Precisamos registrar essa informação aqui, né? Eu falei que eu admiro a Milene por muitas coisas e não comentei esse fato, né? Além do sonho de, né, ir para o exterior e tudo mais, a Milene sempre teve uma conexão muito grande com o balé, né? E eu me lembro dela estudando, praticando, né? E o desafio que ela enfrentou, porque ela não começou criança, né? Ela já começou meio que adolescente. E eu me lembro de um não sei se é recital que chama, né? De uma apresentação que ela fez, em que ela já adulta, né? E fez a apresentação dela de balé clássico e assim, coisa mais linda. Eu me recordo de a fotografia também, né? Que você ama. E eu me lembro de uma fotografia sua, assim, de balé, sensacional. Então, uma das coisas que eu admiro muito em você é que você não coloca muito obstáculos, né? Na realização dos seus sonhos, dos seus projetos, né? Você, de alguma forma, você não fica com essa história de tipo, não é para mim, né? Eu acho isso uma coisa muito legal. Você não, pode ser, por que não? Vou procurar saber como é e vou fazer isso acontecer. Então, eu acho isso uma característica sua e algo muito interessante para compartilhar, né, com as pessoas. Essa não limitação, né? Essa abertura que você tem para, né, experimentar coisas, viver experiências. Eu acho isso muito bacana. Yeah, there's some place here that they do like a forró for an hour, 3 times a week. So my first and my second year, I was going to the forró for the 3 times a week just to dance. I was like, oh, over the moon, you know. Oh, so good. Yeah, that's amazing. Now, there's some topic that I can't forget, okay? Talk about love, okay? We know that you're married, okay, to an Irish boy. So tell us a little bit about it. I don't know what I She's shy, ela é muito tímida, mas ela vai contar um pouquinho disso. Só um pouquinho. We met on Tinder, you know, the app. Oh, really? Yeah, and here I would say it's quite common using those kind of date apps, and different from Brazil, it's that it does work. You can match a lot of people there. They're nice, or you know. So we met in Tinder, and now I think it's gonna be nearly 4 years that we met, because we met on Good Friday. Oh. Yeah. Unusual. Yeah. My sister-in-law is just saying, he's a sexy man. Yes, he is. Yeah, yeah, that's totally. So, yeah, then we fall in love. He's a ginger man. And we got married 2 years ago. And that's it for now. That's great. That's great. That's great. We all got really happy for you, especially because the person I know from you, I know that you're really, you know, reserved, and you know, you've always been really, you know, you've always cared about this kind of thing, like not involved to anyone, this kind of thing. So I really believe that it was a true love, and you know, and really a big decision of your life. And I'm glad that you're happy now. Thanks. Very good. And then we have only 15 minutes now, and I'd like you to tell us a little bit about this
St. Patrick's stuff, ok? Então, eu pedi para a Milene falar um pouquinho para a gente como que é o St. Patrick's Day, como que ele é celebrado, o que significa o St. Patrick's Day para os irlandeses, já que é uma celebração tão importante, né? Inclusive a gente essa semana também postou aqui na nossa página falando um pouquinho sobre essa festividade, né? E ela que já há alguns anos vive aí na prática, né? Pode contar um pouquinho para a gente como que é essa experiência. Yeah, so some people say that it's quite a religion thing, but it's not really. I think St. Patrick's Day, it's more like celebrate Irish culture, I would say. So they just spend the day watching the parade that in the last 2 years we didn't have, and drinking. But drinking like a lot. They really drink. It's not. It's like a big hangover, or they are okay with that, like they are used to it. They are used to it. Yeah, they love it. It's just like, I think they are kind of Brazilian style, I would say, because everything's like, oh, let's celebrate, let's have a drink, you know. But they have a drink here. It's not like, oh, I'm just gonna have one. No, it's like a heavy drink. I think that's the celebration that it does happen. But the green pint is just on St. Patrick's, or like the whole year? It's just on St. Patrick's. And like if you go to McDonald's, you can have like a green milkshake, or they always have some different stuff for St. Patrick's Day. Yeah, but it's the big day of the year. Like, I think the two big day in Ireland for like celebration holidays, it's St. Patrick's Day and Christmas. Christmas here is it's amazing. It's like a lot of presents for everyone. I've never seen something like that. Like in Brazil, when I was a child, my family was always, oh, we're gonna give you 1 or 2 presents. Here it's just crazy. It's actually mad, because the kids have like more than 30 presents on Christmas. It's like, it's amazing. You just feel like a child. Yeah. You know? It's great to be a child on Christmas. Yeah. That's great. Então, ela está dizendo aqui que, basicamente, a forma dos irlandeses de comemorar é com bastante bebida, né? O chopp verde, né? O Guinness é bem marcante, né? Dessa data. Mas ela está dizendo que não só bebida, né? Todo tipo de restaurante e tal serve alguma coisa verde para representar a cor e a festividade desse dia, né? Depois vocês podem ver lá na nossa postagem alguns símbolos importantes dessa data, né? E tem uma origem religiosa, né? Porque é o dia de São Patrício, né? Que tem toda uma cultura relacionada à religião, mas hoje já se tornou uma festa popular, né? Está muito mais associada à cultura, muito mais do que a sua origem religiosa, né? Há centenas de... Eu posso dizer até, eu não tenho afirmação concreta, mas de centenas e centenas de anos, né? Então, sem dúvida, como todas as festas populares, né? Elas têm uma origem, mas elas vão ganhando essa popularidade e vai se tornando mesmo um manifesto cultural da população, né? Então, é muito bacana, né? De ver como isso se dá, assim, no país. Muito bem. E aí, quais são, então, os prós e contras de se viver no exterior, ao seu ver, assim, de uma pessoa que pensa em morar no exterior e que gostaria de fazer a vida fora do Brasil, né? O que essa pessoa precisa saber?
I think the good thing about living abroad is that you can travel a lot. Like I've been in places that I would never imagine that I would be. Like I went to Morocco, France, Spain, Portugal. Um, can't even remember the place that I have been, but it's just some place that I would never imagine go. If I was living in Brazil, I couldn't go anywhere like this. The quality of life, again, um, you have a possibility to do everything that you want, even if you don't have a big salary and you're happy, and it is a good thing. Like in Brazil, it's always like, oh, you don't have a good salary, so you cannot do this, so you need to plan everything that you're gonna do or use the credit card, something like that. Mm-hmm. And the bad side of it, I think, is just the family and the friends. The food is something that you can manage. You can cook Mm-hmm. something, you can just go to a different shop and you can find everything that you need. It's not gonna be the same, but still, like, it's okay. You're not gonna miss that much. Like Mm-hmm. I've never missed things that much apart from my mom's food. Yeah. Because mom's food, it's always mom's food. You cannot. Yeah. I think it's all about people, right? Yeah. Not exactly places or things. It's basically about people. And the good thing is that you've managed to come to Brazil twice or three times? Twice. Twice. So you Twice. have the chance during this time to see your family, to get with Not as your I was mom, planning to, everybody. Yes, yes. because like, Yes, and that was a big honor because every time you come here to Brazil, you pay me a visit, and I feel yeah. flattered that because I always have a gift. I give gifts and I receive gifts. So the last gift you gave me, it's so precious that I haven't used it. It's in front of me, so everywhere I work, I can see it. She gave me a big pot of friends that I love a lot, and then I can't use it because it's so precious for me. I'm always seeing it, so it's really special every time you come here. The opportunity that you have to talk, and then you can tell me how important was this decision in your life and all the benefits you've gotten from it. So it's amazing. It's amazing. Oh, we're about to finish, honey. So I really want to hear from you. Anything else you'd like to say before I say goodbye? Oh, it's an honor to be here. Thanks for your inviting me for that thing. And you know, I always think like every person that meant to be in my life was there, and they were my gift Mm-hmm. for everything that I have today, because they they was telling me all this and that, and I just keep all the words that they were saying to me, and all the support. Because when you have a big decision like that, sometimes it is hard, because a lot of people say, oh, that's amazing for you, I'm really supporting you, whatever you need, I'm here, or something like that. And some of the other people just, oh, how you're going? You don't have money, or you came from Guarulhos, you came for nowhere. Yeah, And many people discourage the decision. yeah, so you need to be really brave to break all those things that people said as like, oh, you cannot do it. But yes, you can, for sure.
I'm here 5 years after all of it, and I couldn't be happier than I am today. That's great. Well, we're totally proud of your story, totally proud of everything you've done. We're grateful that somehow we have contributed to your process. So that's always a story that I tell my students because it's really inspiring, and I believe it's inspiring for many people. Not only your decision to learn English abroad, to live abroad, but as I told you, everything you've done in your life, it's memorable. So I'm grateful and I'm proud of this moment here with you. And some people are asking, there's some fun comments here. I don't know if you can see, but there's one like, oh, Alan is sexy. And then he said, yes, I am. So yeah, so I can tell that he's a joker as well. That's quite good. And then people saying that he might be jealous of you saying that you miss your mom's food. Does he cook well? Or He's amazing cook. Oh, that's great. That's great. He's better than me. Oh, so you're in very good hands. And finally, people are asking here that if you can speak Portuguese. Yes, I can. She forgot. Às vezes eu esqueço algumas palavras, principalmente quando eu tô falando, quando eu ligo para alguém no Brasil, eu esqueço muitas palavras mesmo, assim. E tem gente que fala assim, você é metida. Não é, gente. Minha memória tá ficando muito, muito, muito ruim. E conforme os anos vão passando, eu não sei se é porque eu tô aqui também, né? Eu esqueço muita coisa em português, muita coisa. E às vezes eu tô falando com alguém, assim, é uma palavra simples, mas eu não lembro. E eu tenho que falar a palavra em inglês para alguém traduzir para mim, porque eu não lembro. Sim, sim. Inclusive pelo hábito, né? É o que a gente fala. A mesma coisa o contrário. Se você se dedicar anos ao inglês e de repente parar de usar, quando você for usar novamente, você vai ter bastante dificuldade. Então, sem dúvida, é algo interessante, né, de você pontuar que isso acontece o contrário também, né? Obviamente que a nossa mother tongue, né, a gente tem muito mais facilidade de voltar para ela por conta dos registros da infância e tudo mais, mas sem dúvida, não praticar o idioma acaba de alguma forma dando essa travada, né? E acaba que você vai se sentindo mais confortável com a outra língua, né? Então, tá aí respondido quem perguntou, ela ainda sabe falar português, com esse inglês maravilhoso que ela tá, né? Que delícia, muito bom. Olha, eu ainda passo muito na gramática, né? E às vezes eu me pergunto se eu não tô cometendo tantos erros como eu cometia. Mas semana passada eu tava ouvindo uma música que eu ouvia quando eu tinha acho que uns 13, 14 anos, da Alanis Morissette. E a música se chama Ironic. And eu tava só falando pro meu marido, eu já ia falar inglês agora. Eu tava falando pro meu marido que eu sempre ouvi essa música, mas pela primeira vez, na semana passada, eu consegui prestar atenção em tudo que ela falava e eu entendi. Com clareza, né? E isso me recordou muito, assim, quando eu cheguei aqui, eu lembro que até uma amiga minha falou assim, nossa, quando você for no mercado e você entender os centavos, você entender o preço correto quando eles falarem quanto que você tem que pagar, você vai se sentir tão, assim, eu sou... Demais. Eu consigo. 20 segundos, eu queria agradecer muito você ter aceito esse convite hoje. Prazer enorme poder conversar com você, né? Acho que agora você já está calminha, já passou, né? O nervosismo já foi, dá para a gente marcar outras, né? Então, sim, agora que a gente já treinou, já sabe como não vão faltar oportunidades. Então, um forte abraço, obrigada a todos que participaram dessa live, vai ficar disponível aí para a gente poder acompanhar, ok? Sim. Big hug for you, honey. Thanks a lot, everyone. Big kisses. Bye-bye. Bye.
Bye, bye.